Good afternoon. Good afternoon to all. Okay, good afternoon. I am Pravina from Exams Daily Teachings. Okay, so here we have services for TNPSC, TNSURB, TNTET, SSC, Railway, Banking, etc. And for services, contact this number. Okay, so நம்ம இன்னைக்கு வந்து MCQ சீரீஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போற ஹிஸ்ட்ரி லிட்ரேச்சர் என்னன்னா ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனோட MCQs. ஓகே, ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன்ல என்ன நடந்துச்சு, அந்த பீரியட்ல என்னெல்லாம் வந்து மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு, அவரோட மேஜர் ஒர்க்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு 15 MCQs ஆன் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay, why is the restoration period also called the age of Dryden? Okay, so age of Dryden period வந்து restoration period னு சொல்லுவாங்க. Okay, so அது வந்து ஏன் restoration period னு சொல்றாங்கன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so first option A, because Dryden wrote only dramas. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரைடன் வந்து டிராமாஸ் மட்டும்தான் எழுதுவார். ஸோ தட் அந்த பீரியடை ரீஸ்டோரேஷன் பீரியட்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் பி, பிகாஸ் ட்ரைடன் டாமினேட்டட் த லிட்ரரி சீன் ஆஃப் த ஏஜ். ஓகே, அந்த ஏஜ் அவரோட ஏஜ் பீரியட்ல ட்ரைடன் வந்து அவரோட லிட்ரரி சீன்ஸ், ஓகே, டிராமாஸ் பொயட்ரி இல்லாம லிட்ரரி சீன்ஸை வந்து டாமினேட் பண்றான்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆப்ஷன் சி, பிகாஸ் ட்ரைடன் ஃபவுண்டட் ரொமான்டிசிசம், இல்ல ரொமான்டிக் அந்த அந்த தீம்ல வந்து எழுதியிருக்காங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆப்ஷன் டி, பிகாஸ் ட்ரைடன் டிரான்ஸ்லேட்டட் கிரீக் எபிக்ஸ் ஒன்லி, கிரீக் எபிக்ஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதா ரீசன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரீஸ்டோரேஷன் பீரியட் வந்து எதை சொல்லுவாங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் பீரியட் வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனுக்கு முன்னாடி யாரு இருந்தாங்க அப்படின்னா மில்டன் இருந்தார். ஓகே, ஸோ மில்டன் இருப்பாரு, ஜான் மில்டன். ஸோ இவர் ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் போனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கடுத்து தான் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் வந்து வந்துச்சு. பிகாஸ் மில்டனோட பீரியட்ல யாரோட ரூல் வந்து அதிகமாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா பியூரிட்டான்ஸ். ஓகே, ஸோ அண்டர் ஆலிவர் கிராம்வெல் அவரோட இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பியூரிட்டான்ஸ் வந்து அந்த ஏஜே வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஹூ இஸ் பியூரிட்டான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்ச்சை பியூரிஃபை பண்ணுறவங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து இந்த இம்மாரல்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இருப்பாங்க. தே ஆர் ரிலீஜியஸ்லி ஓரியன்டட், ரிலீஜியஸ் ஸ்டப்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ பியூரிட்டான்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து பீப்புள் வந்து ரொம்பவே சஃபர் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது ஒரு சோஷியல் ரியலிஸ்டிக் லைஃப்பை வந்து அவங்களால லீட் பண்ண முடியல. ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் வந்து வந்துச்சு. ஸோ அந்த பீரியட் தான் வந்து ரீஸ்டோரேஷன் பீரியட் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் பீரியடை வந்து ரீஸ்டோரேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் Dryden dominated the literary scene of the age. Okay, so option B is the correct answer. Okay, so அவர் டிராமாஸ் எழுதல, ரொமான்டிசைஸ் பண்ணல, அண்ட் கிரீக் எபிக்ஸ் அதையுமே வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல. ஓகே, அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா Dryden dominated the literary scene of the age. Okay, because he is the most influential writer. Okay, most influential writer on ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன். ஓகே, அந்த பீரியட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் தான் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ரைட்டரா இருக்காரு. அண்ட் ஹி ஆல்சோ எக்ஸல்ட் இன் டிராமாஸ், poetry, criticism and translations. Okay, so also இவர் டிராமாஸ் கிரியேட் பண்ணுவார், poetry எழுதுவார்,
critics, he also worked as a critic in the sense criticism பண்றது. okay, அவங்களோட judgments இல்ல evaluation பண்றது, and also translation மே வந்து பண்ணிருக்கார். so he was one of the most influential writer on the particular age. so why is the restoration period also called the age of Dryden அப்படினு சொல்லிருக்காங்கன்னா option B, because Dryden dominated the literary scene of the age. Here the correct answer is option B. okay, okay. So next, the restoration period began in, okay, so when is the Dryden age இல்ல restoration period னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. so Dryden ஓட age பார்த்தோம்னா option A 1485, option B 1558, option C 1660, and option D 1798. okay, so Dryden ஓட age எதுன்னு வந்து பார்த்தோம்னா 1660. okay, that's why it is called as restoration period. so also the restoration period began in option C 1660. okay, so next, which rulers returned marked the beginning of the restoration age. okay, so எந்த ரூலர் வந்தக்கு அப்புறமா அத ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ் வந்து சொல்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்ப இருந்து தான் எந்த ரூலர் வந்தக்கு அப்புறமா இந்த ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ் திரும்பவும் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஜேம்ஸ் 1, ஆப்ஷன் பி சார்லஸ் 2, ஆப்ஷன் சி குயின் ஆனே, அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஹென்ரி 8. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, சார்லஸ் 2. ஓகே, ஸோ சார்லஸ் 2 வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ் வந்து திரும்பவே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ சார்லஸ் 2 வந்து பார்த்தோம்னா 1660ல அகைன் ரீஸ்டோர்டு மொனார்கி இன் இங்கிலாந்து. ஓகே, ஒரு வரமே மொனார்கி ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ மொனார்கி இன் த சென்ஸ் கிங் ரூல், கிங்ஸ் ரூல். ஓகே, ஸோ மொனார்கி இன் இங்கிலாந்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ இவரோட கோட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா pleasure, wit, fashion and entertainment. ஸோ ஆஃப்டர் சார்லஸ் 2 வந்ததுக்கு அப்புறமா பேக் pleasure, wit, fashion, entertainment. ஸோ இது எல்லாமே வந்து திரும்பவும் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பீரியடை ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ மில்டன் இருந்த பீரியட்ல பியூரிட்டான்ஸ் இருந்தாங்க. பியூரிட்டான்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வேரஸ் ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் நம்ம ட்ரைடன் வந்து வந்துட்டாரு. ஓகே, ஸோ இவரோட ஏஜ் பீரியடை ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் மொனார்கி வந்து வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ மொனார்கி யாருன்னா சார்லஸ் 2 வந்ததுக்கு அப்புறமா இவரோட ரூல் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ இவர் வந்ததுக்கு அப்புறமா பிளஷர், விட் இன் த சென்ஸ் ஃபன்னி, ஃபேஷன், என்டர்டைன்மெண்ட், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ பீப்புள் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆனாங்க. ஸோ விச் ரூலர்ஸ் ரிட்டர்ன் மார்க்டு த பிகினிங் ஆஃப் த ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி சார்லஸ் 2. ஓகே, okay, so which literary quality is the most associated with the age of Dryden? Okay, so literary quality வந்து கேட்டிருக்காங்க. okay, which literary quality is most associated with the age of Dryden வந்து கேட்டிருக்காங்க. so option A mysticism, option B romantic imagination, option C white and satire, and option D nature worship. okay, so after Milton ட்ரைடனோட ஏஜை வந்து நம்ம ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்னு சொல்லியிருக்கோம். பிகாஸ் பீப்புள் வந்து ரொம்ப லிபரலாக சேஞ்ச் ஆயிட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ட்ரைடனுமே அவரோட போயம்ஸ், ட்ராமாஸ்,
கிரிட்டிசிசம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக வந்து சட்டையர்ஸ் அண்ட் விட். ஸோ here the correct option is option C, wit and satire. Satire in the sense கேலி கிண்டல் பண்றது, and whereas wit in the sense funny அந்த மாதிரி வந்து சொல்றது. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் லிட்ரரி ஃபார்ம் லிட்ரரி குவாலிட்டி associated with the age of Dryden வந்து கேட்டோம்னா ஆப்ஷன் சி wit and satire. ஓகே, okay, which work by Dryden is famous political satire? Okay, Dryden ஓட famous political satire எதுன்னு கேட்டுருக்காங்க. Okay, so here the first option is option A, Paradise Lost. Option B, Absalom and Achitophel. Option C, The Fairy Queen. And option D, The Canterbury Tales. Okay, so எந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கெஸ் பண்ண முடியுதா? So which one is the correct answer? Okay, so here the correct answer is option B, Absalom and Achitophel. Okay, so இதான் வந்து greatest political satire done by Dryden. Okay, so இதுல வந்து பார்த்தோம்னா it uses biblical characters யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. biblical characters in the sense taken from Bible. Okay, so அதான் வந்து biblical characters ன்னு சொல்லுவாங்க. and characters to comment on English political events and conflicts. Okay, so which work by Dryden is a famous political satire ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A, Paradise Lost. Option B, Absalom and Achitophel. Option C, The Fairy Queen. And option D, The Canterbury Tales கேட்டிருக்காங்க. whereas இதுல ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் B, Absalom and Achitophel is the correct answer, because இதான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் சட்டையரா வந்து அந்த டைம்ல ட்ரைடன் எழுதியிருக்காரு. ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா பிப்ளிக்கல் கேரக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டு கமெண்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் பாலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிளிக்ட். ஸோ ஒரு வார் இல்லை ஒரு ஃபைட் பிட்வீன் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி இல்லை ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு இடையிலாலுமே அந்த மாதிரி பிப்ளிக்கல் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பாலிட்டிக்கல் சட்டையரா வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் B, Absalom and Achitophel. Okay, okay, so next one, which poetic form became highly popular during the age of Dryden? Okay, so during the age of Dryden எந்த poetic form எந்த literary form வந்து became highly popular அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A, blank verse. Option B, free verse. Option C, heroic couplet. And option D, ballad meter. Okay, so here the correct answer is option C, heroic couplet. Okay, so heroic coupletல பாத்தீங்க அப்படின்னா so two rhyming lines or schemes வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. என்ன iambic pentameter. Okay, so iambic pentameter in the sense 10 syllables. Okay, so இதான் வந்து அப்போ most famous / influential literary form வந்து இருந்திருக்கு. Okay, so heroic couplet in the sense two rhyming lines in a iambic pentameter formல வந்து இருக்கும். Okay,
So which poetic form became highly popular during the age of Dryden? Is option C, heroic couplet. So the next question, who wrote Mac Fleckno அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so who wrote Mac Fleckno? Option A, Alexander Pope. Option B, John Milton. Option C, John Dryden. And option D, Ben Jonson. Okay, so who wrote Mac Fleckno in the sense? Here the correct answer is option C, John Dryden. Okay, so John Dryden தான் வந்து Mac Fleckno வந்து எழுதினவர். So what is meant by Mac Fleckno in the sense? It is a mock satire. Mock satire by Dryden. So attacking the so what is meant by Mac Fleckno in the sense? It is a mock satire. Okay, ஒரு மார்க் பண்ற மாதிரியான ஒரு சட்டையர். இதை யாருக்காக எழுதிருக்காங்கன்னா அட்டாக்கிங் த போய்ட் தாமஸ் ஷாட்வெல் அவருக்காக வந்து எழுதுனது. ஸோ ஹூ ரோட் மேக் ஃப்ளெக்னோ in the sense? Option C, John Dryden is the correct answer. Okay, so the theatres reopened during the Restoration period after being closed by option A, Cavaliers, option B, Romantics, option C, Puritans, and option D, Humanists. Okay, we all know that before age of Dryden, age of Milton அவரோட பீரியட் தான் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மில்டன் சப்போர்ட்டட் பியூரிட்டான்ஸ். ஓகே, ஸோ பியூரிட்டான்ஸ் வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பியூரிட்டான்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, அந்த தியேட்டர்ஸ் ட்ராமாஸ் இதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, என் பண்ணிட்டாங்க. பிகாஸ் அதெல்லாம் வந்து மாரலுக்கு அகெயின்ஸ்டா இம்மாரலா வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டிசிப்ளினாவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பியூரிட்டான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ பியூரிட்டான்ஸ் அப்படின்னா பியூரிஃபையர்ஸ் ஆஃப் சர்ச்சஸ். ஓகே, ஸோ ரொம்பவே வந்து ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டட். ஓகே, ஸோ ரொம்பவே வந்து ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டா வந்து இருக்கிற பர்சன்ஸாக வந்து பியூரிட்டான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த தியேட்டர்ஸ் ரீஓப்பன்ட் டியூரிங் த ரீஸ்டோரேஷன் பீரியட் ஆஃப்டர் பீங் க்ளோஸ்டு பை பியூரிட்டான். ஸோ இவர் தான் வந்து தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி, பியூரிட்டான்ஸ். Okay, restoration comedy mainly focused on. Okay, so restoration காமெடியில என்ன வந்து சொல்ல வராங்கன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, ரிலீஜியஸ் டிவோஷன். ஆப்ஷன் பி, courtly white and social manner. And option C, rural village life. And option D, supernatural events. Okay, so actually ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் வந்து பார்த்தோம்னா அவரோட மோஸ்ட் லிட்ரரி ஃபார்ம் எதுன்னு வந்து கேட்டோம்னா ஒயிட் அண்ட் சட்டையர் தான். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ, ரிலீஜியஸ் டிவோஷன் வந்து வர சான்ஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ அவர் எந்த ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டாகவும் வந்து லிட்ரேச்சர் எழுதலை. அண்ட் ஆப்ஷன் சி, ரூரல் வில்லேஜ் லைஃப். ஸோ இதுவும் வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அண்ட் ஆப்ஷன் டி, சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, courtly white and social manners இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து அவரோட கான்செப்டே வந்து தீமே வந்து ஒயிட் அண்ட் சட்டையர் தான். ஸோ அதை வச்சு தான் அவர் கோட்லி ஒயிட் அண்ட் சோஷியல் மேனர்ஸ் இதை பற்றிலாம் த்ரூ சட்டைரிக்கலாகவே வந்து சொல்லலாம்னு. ஸோ அந்த லிட்டரரி ஃபார்மை சூஸ் பண்ணி அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, கோட்லி ஒயிட் அண்ட் சட்டையர், கோட்லி ஒயிட் அண்ட் சோஷியல் மேனர்ஸ். Okay, which of the following is not a feature of restoration literature? Okay, not a feature of
restoration literature. So இதுல வந்து எது not a feature of அந்த restoration literature எது வந்து வராதுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So here the options are option A satire, option B realism, option C emotional romanticism, and option D intellectual clarity. Okay, so ட்ரைடனோட ரீஸ்டோரேஷன் லெட்டர் வந்து பார்த்தோம்னா அதில் சட்டையர் தான் மோஸ்டாகவே வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஓகே, அண்ட் ரியலிஸ்டிக் இது திங்ஸை பற்றி பேசியிருப்பாரு, அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் கிளாரிட்டி பற்றியும் பேசியிருக்காரு. பட் ஒரு இமோஷனல் ரொமான்டிசிசம்லாம் அவர் வந்து காட்டவே இல்லை அவரோட லிட்ரேச்சர். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, emotional romanticism. Okay, so which of the following is not a feature of restoration literature? Is option C emotional romanticism. Okay, so Dryden is known as the father of English dash. Okay, ஸோ ட்ரைடனை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டேஷ்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் ஏ நாவல், ஆப்ஷன் பி லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம், ஆப்ஷன் சி எபிக் போயட்ரி, அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஷார்ட் ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து அவரோட லிட்ரரி ஃபார்ம் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கிரிட்டிக்காகவே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ட்ராமா, போயட்ரி, டிரான்ஸ்லேஷன் இதெல்லாமே வந்து பண்ணுவார். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது he is the father of English literary criticism. Okay, so option B is the correct answer. Okay, so Dryden is known as the father of English literary criticism. Okay, 12th question, essay of dramatic pause was written by. Okay, so dramatic pause எழுதினவர் யாருன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஜாஃப்ரி சாசர், ஆப்ஷன் பி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர், ஆப்ஷன் சி ஜான் ட்ரைடன், அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஜான் டானே. ஓகே, ஸோ த எஸ்ஸே ஆஃப் ட்ராமாட்டிக் போசே வாஸ் ரிட்டன் பை ஆப்ஷன் சி ஜான் ட்ரைடன். ஓகே, ட்ரைடன் தான் அந்த எஸ்ஸே ட்ராமாட்டிக் போசேங்கிற எஸ்ஸே வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகே, okay, next, which age followed the age of Milton? Okay, so age of Milton ஃபாலோ பண்ண ஏஜ்க்கு அப்புறமா எந்த ஏஜ் வந்து ஏஜ் ஆஃப் மில்டனுக்கு முன்னாடி இருந்த ஏஜ் வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் ஃபாலோடு பை ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ விச் ஏஜ் ஃபாலோடு த ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் அப்படின்னா here the options are option A romantic age, option B Victorian age, option C age of Dryden, and option D மாடர்ன் ஏஜ். ஸோ ஆஃப்டர் ஏஜ் ஆஃப் மில்டனுக்கு அப்புறமா எந்த ஏஜ் வந்திருக்குங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி ஆல் நோ தட் ட்ரைடனுக்கு முன்னாடி இருந்த பீரியட் வந்து மில்டன். ஸோ மில்டனுக்கு அப்புறமா வந்தது ட்ரைடன். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன். ஓகே, ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ மில்டனுக்கு அப்புறமா வந்த ஏஜ் தான் வந்து ட்ரைடன் ஏஜ். ஓகே, so which of the following writers belonged to the restoration age? Okay, so restoration ageல எந்த ரைட்டர் இருந்திருக்கான்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so option A வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த், option B ஜான் ட்ரைடன், option C PB ஷெல்லி, and option D TS எலியாட். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்ல இருந்த யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஜான் ட்ரைடன். ஸோ அவரை பற்றின எம்சிக்யூஸ் தான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஹியர் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஜான் ட்ரைடன். ஓகே, ஜான் ட்ரைடன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்ல இருந்த ரைட்டர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஜான் ட்ரைடன். Okay, 15th question, the age of Dryden emphasized the over imagination. Okay, so the age of Dryden emphasized dash over imagination. Okay, so imagination தாண்டி ட்ரைடன் எம்பசைஸ் பண்ண விஷயம் என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க.
So option A nature, option B reason, option C emotion, and option D fantasy. Okay, so இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓகே, ஸோ ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ்ல வந்து பார்த்தோம்னா ரீஸ்டோரேஷன் ஏஜ் வேல்யூட் ரீசன், பேலன்ஸ், லாஜிக், இன்டலெக்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அந்த ரைட்டர்ஸ்லாம் வந்து rather than அதாவது ரியலிசம் தான் வந்து ரொம்பவே அந்த பீரியட்ல உள்ள ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரியலிசம் தான் ரொம்பவே விரும்புனாங்க rather than இமேஜினேஷன் ஆர் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ரியலிசம் இருக்க போய் தானே நம்மளுக்கு வந்து எதுக்கு வந்து நடக்குது, ஏன் நடக்குதுன்னு வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ நேச்சர், ஆப்ஷன் பி ரீசன், ஆப்ஷன் சி இமோஷன் அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஃபேண்டசி. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது reason is the correct answer. Option B reason is the correct answer. Okay, so அந்த restoration age-ல வந்து பார்த்தோம்னா reason, balance, logic and intellectual activity பத்திலாம் வந்து people and writers வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So the age of Dryden emphasized reason over imagination. Okay, imagination தாண்டி realistic அந்த ரீசனை தான் வந்து தேடி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது here the correct answer is option B reason is the correct answer. Okay, so this is the last question. நம்ம இன்னைக்கு 15 MCQs on age of Dryden வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதோட கிளாஸ் வந்து முடியுது. அண்ட் here we have services போயிட்டு இருக்குது ஃபார் யூஜி அண்ட் பிஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ். ஓகே, ஸோ டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 6 to 8. Okay, so if you are interested you can contact this number. Okay, 8940400154 க்கு நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி டீடைல்ஸ் வந்து கேட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.